Yo, this is Rampantilla already. Tuva mu bizibu nga tudda mu bizibu. Bannayuganda babiri yes okuli omwami amanyiddwa nga Siraj Martin Lubega w'emyaka 28 n'omukyala amanyiddwa nga Rhoda Mirembe w'emyaka 33 bano be bakwatiddwa ne baggalirwa mu ggwanga erya South Africa era nga babasalidde ekibonezo kya kubasiba myaka 15 entabwe kweva kufeera mukyala wa myaka 39 wabula bamufeze batya yasa bamufeze ensimbi obukadde 132 okitegeera enfera gye bamufezemu y'ey'okubanga Lubega yagenda maaso kubanga akwana omukyalo ono bw'amala omukwana mukwano n'atandika okubanga atuubulya amunyumiza ku bizibu bye omwami ono n'amukakasanga ye bw'alina nnabbi asobola okumusabira ebizibu bye byonna ne bikola ki ne biggwawo gye yamusindika tewali walala w'omukyala amanyiddwa nga Rhoda eyali yeyita Alice mu kaseera akasobola okubanga ate asabira omukyalo ono mbwe ebizibu bye bikole ki biggwewo wabula omukyala we yatuuka ewa Rhoda yamugamba nti ebizibu by'olina ojja tuwaayo emiliyoni za Uganda 813 awo nja kusabira byonna bigende naye tofaayo ne woba tuwadde mu bitundutundu n'osooka n'otuwaayo nga 10% tusobola otandikirawo okusabira ate mwana tuni tulaba ebirala awo nno omukyala kwe kukkeeka ssawo n'abawa miliyoni 132 era amangu ddala bano nga bamaze okuba nga ate bazifuna bagenda maaso okubanga ate batandika okudiibuda bagulako emmotoka ya Benz BMW ne bafunako ku nnyumba ey'amaanyi omanye South Africa sente ziba ne value tekiba nnyo nga ate wano miliyoni 132 wano oyinza ziraba nga nyangu za kumalawo naye ate wali zinzoba zizitowa mu kkoso ombeera efaanako bw'etyo eyo mu cover gye babagwirako nga bali mu kusaasaanya omusimbi oluvannyuma lw'omukyalo ono okubanga ate abeekengera ng'alaba bye bamusabira kyeka bitandise okugaana okukola bw'atyo n'abawendulira poliisi eyagenze maaso okubanga ate ebalanga ebasindika mu kkooti ne babasalira omusango gw'obufere yogayoga myaka 15 mu kkomera ate nga tebakkirizibwa kuddamu kukwata ku mbondo ate nga yo omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko ayongedde okusabula omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ng'agamba nti ono ne mu big threes taliimu tabanga namuko bwe kituuka mu music okugamba nti yegeraageranye ku Bebe Cool Chameleone David Lutalo, Eddie Kenzo ne Alien Skin amwesingira kale mu ba big three tokola ki tomuleetayo ebyo bigambo bya mukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko. Ate nga yo omukulu amanyiddwa nga Simon Kagwanjala yagenze maaso okubanga awandika ku mukutu gwe ogwa X nti omukulu amanyiddwa nga Ssemujjunganda Segona n'omukulu amanyiddwa nga Mpuuga batulabyeko nnyo nnyini ddala mu wekikwatagana mu byobufuzi wano mu paalamenti abagobye era naga nti list eri endless ekyeyongerayo naye nti keekadde kurimu w'Abaganda gwe baateeka mu paalamenti abaviire bw'atyo bwe yategeezezza. Ate nga ye omulamuzi wa kkooti esookerwako Emityana amanyiddwa nga Mugizi Obeira bw'atyo yasindise munnakibiina kya National Platform era yeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'Emityana Proscovia Nabbosa Mukisa ku alimanda mu kkomera Emityana okutuusa nga 22 Meeya lw'anaawulira okusaba kwe okw'okweyimirira. Ono yakwatiddwa olunaku lw'eggulo era bw'atyo n'avunaanibwa omusango gw'okukozesa ebigambo ebisiga obukyayi wamu n'okutyoboola. So nga ate okuva omusirikale wa poliisi amanyiddwa nga Charles Twine ne munnamateeka Nassa Mudyobole lwe baawambibwa poliisi evuddeyo netegeeza nga nayo bwetamanyi mayitire g'abano. Kino nno kireeseewo ebibuuzo bingi wamu n'okweraliikirira mu bannansi nga bagamba nti embeera ng'eno bw'etuuka ku bantu nga bano olwo bo bannansi ki ekigenda okuba nga ate kibatuukako era bwe batyo ne batyamu ne ku nkola ya poliisi okuba nti temanyi bantu bano ate gye bali so nga ate banene mu ggwanga. Sina brief yonna ku twino so sijja kugiwaako tujja kulinda akaseera konna bwe tulaba tufunye that information tukisharinge nawe webali nnyo ku ekyo ekya Nabbosa nafunyeko brief from poliisi yaffe ey'oludero naye saafunye details zonna kubanga mbanjagala ntegeere omusango gwennyini gwe baamuguddeko naye kyemanyi nti Nabbosa baamuarrestinze nga bayina ebintu bye bamuvunaana era bajja kuba bamusimba mu kooti
bw'anaaba talina musango bajja mulekula. Waliwo ambuuziza ku ekigenda maaso ku ebyaliwo ku poliisi yaffe ya Lubowa. Nga bwe nali mbategeezeza, ensonga zino ziri wakati wa UPDF ne poliisi bali zikwasaganya ku mutendera ogwa waggulu. Era we banaaba balina we batuuse, ekinaavaamu kyenja okubaleetera kibabuulire wano oba mu kitundu kyonna bye tunaaba tuli. Ekisembayo y'omwami kyagambye ekya kiwamba abantu. Kiwamba abantu nze sikimanyi, naye kyemanyi izi bw'oba ng'oyina omuntu w'ogamba nti tomulaba, either oripotinga ku poliisi oba poliisi oba tekuyambye n'ogenda ne waggulu. Uganda erina emitendera mingi gy'osobola okuripotingamu ekintu ky'owulira nga weemulugumya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebyo nga bikyali awo, ye Kiseka Daniel Kiwanuka eyali omusirikale w'eggye lya UPDF akkiriza omusango gw'okutta DPP Joan Kagezi Namazzi mu mwaka gwa 2015. Kiseka eyadduka mu ggye eggulu oluvannyuma lw'okubba emmundu 5 ekika kya AK-47 n'atandika okwokya amanda ku kyalo Nsava mu disitulikiti y'e Kayunga. Agamba nti yeegatta ne banne abalala 3 ne beenyigira mu bubbi bw'emmundu obuwerako. Ono agamba nti baasasulwa obukadde bw'ensimbi 2 basobole okuba nga batta omugenzi Kagezi, era nga eyabasasula muntu w'amaanyi nnyo mu gavumenti, oluvannyuma lw'okuba nti ono yali agezaako okumutangira okwenyigira mu nsonga z'Abayisiraamu. Weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Agaba Mark gugomanyi nga Uncle Mark avuddeyo n'abaako ebigambo by'awandiika ng'agamba nti abiwandiikira omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni oba oliawo ayagala obubaka bukole ki bumutuukeko. Yawandiise n'agamba nti emyezi egiyise emmotoka z'omukulembeze w'eggwanga Kaguta Museveni zaali ziyita mu kibuga Kampala, mwayimiriza emmotoka zonna n'abagoba b'ebidduka ebirala nga bwe kirina okukolebwa ng'olina gy'oyita, kubanga buli lwabaako gy'ayita eyo y'embeera etera okuba nga ekola ki ekolebwa. Agamba nti mu baayimirizibwa aba boodabooda mwe mwali ne muganda we ku lunaku olwo. Muganda we yali adduka waka oluvannyuma lwa mukyala we okumukubira essimu nti yali aseredde mu kinaabiro n'agwa, ate nga mukyala yali wa lubuto so yali yeetaaga obuyambi bwe mangu ddala. Mu mbeera efaanako bw'etyo ng'emmotoka bazisibye talina waayita, yafuna ekirowoozo asindike busindisi ppikipiki ye agitwale ku poliisi, ye afune ppiki endala emwongerayo paka waka asange mukyala we. Mu mbeera ey'okuwalula ppikipiki ye olw'okuba nti baali babayimirizza, aba CFC abaali beerula ekkubo omukulu Yoweri Kaguta Museveni asobole okuyita, baamukuba ne bamukwata ne bamukasuka ku kabangali ne ppiki ye. Ono yabuzibwawo okumala ennaku 2, baamuzza wabula agenda okudda nga talina yadde olwala mu kigere oba mu bigere. Awunzisa agamba nti n'olunaku olwaleero omwana wa muganda we yafa kubanga teyasobola tuukira mu budde kutaasa mukyala we yali yakagwa mu kinaabiro ate yali olubuto, wabula nga ye omukyala mulwadde tannaba kubanga ate awona n'okutuusa kati. Eyo ye Uganda. Bakugamba nti ekiri atabaala ne yasigadde kakikola kimutaayiza. Teweerabira nti wennyini awo mu mbeera ey'okusiba emmotoka waliwo omukyala era yali yakafiira mu bitundu by'oku Arena Mall bwe yali nga addusibwa mu ddwaliro asobole okuzaala, naye nga ye Dokita amanyiddwa nga Dr. Katumwa Kenneth yavuddeyo n'agamba nti bannange nga sityobodde oba nga siisizaamu musumba yenna maaso, mutuyambe, tubalaba wano ku TV nti muwonya abantu, musimulula abantu, abalema ne batambula, abalina kansa ne bawona, ne bawa obujulizi, mutuyambe mukyaleko mu malwaliro. Naffe ng'abasawo amazima kinti naffe tubeetaaga, tukoze oluusi bye tukola, naye mulimu naffe endwadde ezikola ki ezituyinza. Kakati muyiteeko ku Cancer Institute, muyiteeko eri mu basiriimu, mutuyambe mubakyalireko, essaala emu bweti oba oliawo tunaalaba ku byamagero byammwe.
Azangoberera nakutuusako ko akatambi k'omuvubuka yavaayo okubanga ate abaako byannyonnyola mu ddwaliro ekkulu e Mulago era ng'ono yatutegeeza nti mu ddwaliro mu mwennyini mwakola. Akatambi ako sijja kakuddiza wano wabula ggwe eyakalaba. Njagala okutegeeza nti omwami ono kamuzaalidde eminyira era nga mukadde kano yayitiddwa dda mu bakulu abatwala eddwaliro okubanga ate yennyonnyolako. Hello Ugandans. So today I'm here to inform you that next week on Tuesday I'm facing a disciplinary committee. It is not like it is not because I stole anything. It is not because I broke any rules. It is not because I'm against anyone. But it is because I spoke out. It is because I came up and spoke out about something. You remember the video I made about Mulago Hospital, how a patient threw words to us because we never had enough medicine to give to her. So that is the reason I'm going in for a disciplinary committee meeting. That means, of course, that I have indiscipline in their sense. That is how they termed it mainly, because the moment you call me for a disciplinary committee, that means I have indiscipline. But it's not like I'm afraid of them or I'm scared. No way. I will stand my ground. I have committed no crime. So this clearly goes to you people that come up and speak and feel like you want something spoken out and something done. This is what the system fears. It fears the voices that come out to speak about the truth. But I'm telling you, we shall always stand on the truth, and we are not going to be intimidated or threatened by anything. These repercussions, we are ready for them. They may be harsh to us in case they decide wrongly, but of course, if you penalize me for such a thing, it is not only unfair or injustice to me, but it speaks a lot, and it tells that no medic has a right to speak about anything that is oppressing people or raising any voice in this profession. You have to keep quiet and just treat someone, you get, whether the medicine is there or not or anything, you get. So, but we are not scared at all, and we are ready for anything, and we shall not betray anyone. We shall stand our ground. I will stand my ground, and I will not be intimidated by anything. I will not be sorry for anything, no way, because I have no case of indiscipline. I have no crime. I'll be updating you come that day. Otherwise, peace out. Nimutri oyo gonywa ensanja bavune zizimba mu Mulago nosakwata mu muntu ayine ensanja bavu zizimbye lymphatic system nga tekya draining bulungi nofuna lymph nodes abamu bafuna ebinyama ebizimba mu Mulago ze tuyita tonsillitis ne adenoids abamu ne nose polyps. Dira ensano ya Nimutri teka ku mazzi agokya tabula nywa ku makya n'akawungezi bwoba w'abaana bato bateremuko ku mbisi gw'enjuki. Yes. Oba fumbiramu enkooge osobola okufuna test ennungi kuba kakaawamuko okoleka sweeten kijja kuyamba okusaabulula tumors ezo. Abalina boils ejju terikukutte tulina ka neem oil oyisaako buyisa. Ono oil wa neem agoba amayute. Abalina what's ozimanyi ensundo. Yes. Mulimu ze tuyita facial what's mulimu ze tuyita genital what's ensundo ezikwata mu bifo ebizibu ebyekusifu oba ebyekyama zikwata ebuziba nosanga olinga ensundo zonna zamujjula. Abamu babiyita binanansi, abamu baziyita nsundo za kikula bwe kitya oba kitya. Nimu oil ono musumulule teeka ku ngalo zo siiga awali ensundo. Nywa nimu powder. Wajja ogenda okuyita weeks 2 bw'ojja okulaba ddala guno omuti guyitibwa miracle tree. Ate nga ly'eggwanga ly'e Rwanda lirumizza eggwanga ery'e Uganda oluvannyuma lwa gavumenti okubanga ezimba ennyumba eziwerako ddala 793 era nga zino bazizimbidde abo abatalina we babeera bayitibwa homeless wamu n'abo ababeera mu areas eziri very risky. Ennyumba 310 zagenze dda maaso okubanga tezikwasibwa families eziwerako ddala 172 ku bwereere era nga n'ebiwandiiko byonna ebizikwatako baabibawadde. Obo kiwulidde ekiriwo kya tteeka erya UPDF nga lino etteeka lyakubanga teriwa
aba UPDF oba kooti y'amagye obuyinza okuddamu okuwozesa abantu ba bulijjo mu kooti yaabwe wadde nga bo si bannamagye. Kaakati nno ye leader of opposition omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi olunaku olwaliro atudde n'ababaka ba paalamenti okuva ku ludda oluvuganya gavumenti ne bakubaganya ebirowoozo wabula nga bakonkuludinze nti bagenda basisinkane omukulu Kaguta Museveni ku nsonga y'etteeka lino. Kino nno kinyizizza abali ku ludda oluwabula gavumenti oba oluvuganya gavumenti yes era nga bo naddala b'oku mikutu migatta abantu abasinga obungi bavudde mu mbeera ne batabukira omukulu oba omubaka amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi nga bagamba nti akoze okusalawo okubi okukkiriza agende ate atesaganye oba asisinkaneyo Kaguta Museveni nga bagamba nti oba oliawo yandibadde aboycottinga meeting eyo gattako okuteekawo embeera ey'akegugungo. Oluwolabanga Joel Ssenyonyi leader of opposition ng'ayina ensonga gy'ayanjudde tuteesezza kituufu naye kizibu Ssenyonyi okujja kufuula parliament nga teyeebuuzizza ku party. Ekyo nkibabuulira nti ebintu ebimu temulowooza nti tubisalirawo eno mu parliament twabagamba nti Honorable Joel ye Kyagulanyi mu parliament era temulowooza nti bwe tukola party tebimanyi nedda party eri very aware. The UPDF Act, really? What has become of Uganda? What has become of Parliament? Me, a civilian, you want to throw a gun in my house, you want to put fake charges on me, and then tomorrow I am in the court-martial. In every country, there are civilians and there are soldiers. Civilians must be subject to civilian law. Soldiers must be subject to military law. I passed the UPDF Act. I was a member of the Defense and Internal Affairs Committee for 10 years. At that time, we even said, if someone has retired from the service, from the military service, they should return to civilian life. Now, today, in the year 2025, you want a civilian arrested on allegations, on mere allegations, to be lined up in the court-martial. May God uphold thee. Let me analyze two provisions of the UPDF Act. If the law passes tomorrow, I hear the MPs are in Munyonyo. Tonight they are going to the caucus to meet the movement high priest, retired General Yoweri Kaguta Museveni. They want to pass the law tomorrow, subjecting 45 million Ugandans to potential military court-martial. We don't trust the judicial system in Uganda. People get arrested because of fighting over a woman. People get arrested because of land wrangles. People get arrested because of fighting over job positions. And then you put charges, you throw a gun, you throw bullets into his car or her car, then tomorrow the person is in court-martial. We cannot run a country like this. We can't. Let me ask a question. Those who bombed people at a rugby club, they were arrested and convicted by civilian court. The lead judge was Chief Justice Owindolo. They were given 35, 40 years in prison. That was not a court-martial. That was a civilian court. Yesterday, the people, UPDF soldiers, who killed prosecutor Joan Kagezi, they were given 35 years in prison. That was a civilian court. That was not a court-martial. Why do you want to subject civilians to court-martial? Why? We put court-martial in the UPDF Act because when there is an operation like in Somalia, issues of discipline must be handled expeditiously. That is why we put court-martial in the UPDF Act, not for trying civilians. You people, you are going to tear Uganda apart. You are going to kill Uganda. Archbishop, what are you doing? Cardinals, what are you doing? Muftis, you are all quiet. No. Civilians are civilians. Soldiers are soldiers. So this provision must be stopped. The second provision, you are putting SFC as a branch of the army. Why are you doing this to Uganda?
all over the world, the 181 countries of the world, there are 3 or 4 branches of the army. Infantry, Marine, Air Force, and then maybe artillery. In some countries, artillery section is under infantry. So that when you join the armed forces, you choose whether you are going to the Air Force, you are going to the Water Marines, or you are going to the infantry or artillery section. Now in Uganda, you want to create SFC, as a branch of the army, that from day one, Odongoto's son joins, is trained to be SFC. This is being myopic, because you think the same actors will be president forever. No! SFC cannot be a special force. That is in a department in the military. So are you trying to say now we should also create procurement as a special force? We should also create construction as a special force? We should also create medical as a special branch of the armed forces? No! So this thing of making SFC a privileged arm of government is presupposing that President Museveni and maybe Muhoozi will be the first and last presidents of Uganda. No, some of us are also on the queue. So what Parliament is doing is wrong. It is not acceptable. We have lost a lot. We remove term limits. We remove age limits. Now you are subjecting civilians to military trials. No, this must be rejected. No, no. No, no, don't do that to Ugandans. Members of Parliament, don't do that to Ugandans. Even if you do it and you fail elections, that is not enough punishment. You would have put a rope on the neck of all Ugandans. Personally, my father told me never to join any job where they put on uniforms. So because I am outspoken, tomorrow you want to come to me and say I am involved in rebel activities? No. You know what it means? I've seen the tweet of General Muhoozi yesterday. He is saying that the NUP, National Unity Platform, they are planning a rebel group in Congo, where Dr. Besigye was planning a rebel group. So tomorrow they start picking these young men, they are in court-martial. Ugandans still believe in the civilian court, where you can get justice. And by the way, for your information, since 1986, only one person has been acquitted from the court-martial. Only one. And even the president called the chairman of the court-martial then that why did you acquit those persons? Everyone, even the person presiding over a court-martial, is following orders from above. How can a general who has been appointed to head a court-martial release someone whom the powers that be want that person to be in prison? How? This is, I even don't know what to do. I don't know what to do. I don't know. I wish I were in that parliament. I don't know what to do. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Nsereko Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uganda bannange nze Shamim Malende omubaka omukyala owa Kampala era munnamateeka wa National Unity Platform. Ndi wano e Nairobi, Kenya we naleetebwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okutuusibwako obuvune mu Paalamenti ya Uganda bwe yali ng'eyisa etteeka ly'emmwanyi. Nalongoosebwa era abasawo bakyanneekebejja okulaba nga ntereera. Nebaza nnyo bannayuganda mwenna wamu ne bannakampala olw'okunsabira n'okunkyekingako.
Kyanaku nti ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu bikyagendera ddala mu maaso mu Uganda wamu n'ekiwamba abantu. Ngatta eddoboozi lyange ku bannayuganda abalala okubanja abasibe bonna ab'ebyobufuzi okubeera nga bateebwa. Abantu nga Edimutwe, Nowamutwe, Kalanzi, Machete, Gaddafi, Akirewo Kivumbi, Smart, Dr. Kiza Besigye wamu ne Kanso Abedi Nassa n'abalala bangi babeere nga bafuna eddembe lyabwe. Omuntu yenna alina okuba nga akwatibwa mu mateeka n'asibibwa mu mateeka ate era n'awuzisibwa mu mateeka. Kya buswavu ti ne pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatiisibwatiisibwa nakati nti agenda kuwambibwa atwalibwe mu basement ayige olunyankole. Kitukakatako ffenna nga bannayuganda okuyimirira awali amazima n'obwenkanya. Nzikiriziganya n'ensalawo ya kkooti ensukkulumu nti abantu ba bulijjo tebalina kuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Era mu kkowa eryo lyennyini wensinziira ne ngamba nti ku lwange ne ku lwa bannakampala benkiikirira tuwakanya etteeka eriri mu paalamenti kati erya Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 ng'ekigendererwa ky'etteeka eryo kyakubeera nti abantu ba bulijjo baddamu okuwozesebwa mu kkooti ey'amagye ate nga Supreme Court ekyo yakijungulula. Gwe Joel Ssenyonyi bino byoyagala eno yetoni gyoyagala twogeremu naawe eno yetoni netukugamba mu mutima mulungi sabo taata omwagala mu bukakkamu n'empisa zetuja kyalina kubanga empisa nsonyi ate ensonyi zibeera ng'obulamu tebuli mu matigga tuli mu matigga tetukyalina mpisa tukugambako mu bukakkamu busembayo mufulume palamenti otunnyonnyola eb'ekisiru byammwe mutwasamira bino byoyagala kadi sabo gwe mukama waffe gwe mukama waffe ali katuge nasimbe kuli so tulina okulwanya tukozesa akazina okava tukugambye akazinalo kasulewo oyasa mutugamba ese manyambu tunasigala yegwe Yoweri Ssenyonyi oba Joel tugambe yegwe Joel oba Yoweri Ssenyonyi totusiriwaza mukadde waffe mwana betwabikola politics byamwe mwana tuli mu revolution mu lutalo lulala nnyo tuli muri mu kakasandi democracy mu Uganda mwali atacyakola democracy ali mukozesebwa mabali mu majority mu parliament mu general population ere Uganda eri waka biki byosirwaza abantu ngaddiwe masimbe kuli nali bakuli Ssenyonyi oli mwagala waki bino bikola tukugabe mutima mulungi g'ababambi sabo taata atakatuka mbulo mabere ku internet yayogera parliament si ya namba ntono bagana majority agena nyigiza bana Uganda mwagala kuli jete maizinga simabe panda gali tunyonnyola buli lunaku eri nyumba ya Nabbubi tekutasa kasana tekutasa mpeo tekutasa nkuba yadde bugumu nyumba ya Nabbubi parliament eryawo kaloga tuwa sambuka tekyali mu value gwe musajja bayi bamugenda tuchawa bayi mutuchawe katikati kwa bana abaka ba parliament bonna nabagaba fe kasalo banga tulina revolutionary leader revolution etambula ku bintu bisatu omuli mobilization omuli boycott ne protest kwe bitambulira kije bakoza ku bisatu mobilization tebaliwo protest tebazagala ne boycott zibalemye mwete mutuso kasatu nyachagonyi Ssentamu tugana bakuba mwenna abagala mutuchawe kati Tramusa mu parliament mweyita baki magatusiriwaza international community ndiko bafulumye baganye baseteka nga bayite baliwo kuki mufulume tatubasaba tubalagira tatuli ku mavivi gwe Ssenyonyi namwe namo bakasoma busimbu boba osambu LD sima bichane DPF bichi mwenna tetubasaba bombo kirati mwana katigwa bitega manti asadaman makebe bayisagala kumanyi Honorable Ssenyonyi tondowooze santi bulijjo weefuula bwefuuzi mweru naye nga toli mwerufu toyinza kubanga enkya ye sitting olwaleero nga lumutudde ne simanyi joint opposition caucus mbune mukola okusalawo ndi enkya mugende mu sitting ne mutakuliyetingawo space kuwulira nti okwo okusalawo kwammwe bannayuganda bagenda kureactinga batya kukwo olumulwana mwagala mugendeyo abantu tutuloze santi ate sente ze bagabana mu mwazi twalira mu nti just muli amutekawo butesi kibeera nenga mwebo muko bakwata sente toyinza wandibadde kuno okusalawo kale kwandibaddewo joint opposition caucus nga mugamba nti muwuliriza abantu kye bagamba ne muwuliriza abantu bagamba kikusalawo kwa muko musazeewo
muvudde ku mubala bulijjo mutugamba nti mutambulira kumanyiga abantu kye babagamba gwe kennyini weetemye engalike n'oga nti abantu bulijjo mubawulira ku mutimbagano nga boogera nga bagamba nti ababaka temugenda yeeyo. Bannayuganda muze mubalaba ku mitimbagano nga bagamba naye bannanga aba opposition lwaki olutula lw'enkya temulwepena mululeke abantu bano batuule bonga bo bayise etteeka lye baagala okuyisa wakiri nga temuliiyo era bannayuganda bano tubawuliriza. Kitegeeza opinion y'abantu ebadde eky'ebbanga lyonna eddoboozi ly'abantu libadde eky'ebbanga lyonna nti temugendayo. Lwaki abantu batuuse ku eyo level nga baga temugenda mu parliament ate nga be babasindikayo? Olw'ensonga ekyo ky'ogamba mbu musimanyi mugenda kisimbire kuuli mubadde mukikola again and again and again, it never brought results. So kati tugambe nti odifayinze ku bantu awo oba teweetemye engalike nti tuwuliriza abantu batugamba ki? Kati abantu ababagamba be muweereza bakama bammwe mubadifayinzeeko. Does that make sense? Does that make sense? Nga abantu oganti bulijja abantu be batugabe bakama baffe kati bakugambye nti munne byonna mubigezezaako abantu bazene bekalakasiza ku parliament baba BMigo abantu babayodde babasibye mutaddewo okonembeera mu parliament munda ne babalala ne babamenya bali mu bugaali kati temugendayo. Gwe ensonga ki gy'owadde abantu nti lwaki ebyo byonna bye mutugambye tubiwulidde naye kali ka platform kaffe tutuddemu nga joint opposition caucus ne tuteesa ku nsonga eno era tukanyiza nti olunaku lw'enkya tubeere mu parliament. Lwaki eyo space yaffe tulina okugikozesa? Ng'eyakusindikawo ye abadde ng'ebbanga liryo n'akugamba nti ku luno temugendawo. Ekyo it would be loud. It would be loud nti ababaka bakola ki? Baagaana okulinnyawo. Ekyo temulina kye mwekwasa kubanga kye mugendako wali tukiyita kuteesa. Ate kyogenda okuteesa ku government ekinamu interest. Anything nga government ekinamu interest you can never win. Ate nga bw'okimanyi nti genuinely mumanyi nti mugenda kuteesa, bw'oba ogenda kuteesa you are not going to dictate. Kitegeeza bw'obanga togenda ku dictatinga nga ne gy'ogenda okuteeseza okimanyi nti majority takes it all. Justifying nti bannange twateekawo parliament n'aba opposition bajja ne bateesa after okuteesa kwonna abangi basalawo kino nga nabali baganye. So enkola ya parliament nga bwemanyiddwa nti abangi kye bagambye kyekikolebwa. You are justifying it. Ng'olwetteeka oli justifyinze. Kati bannayuganda njagala mubuuka abasajja bano bazibu muteekere baleta tebabali ba breakingiranga mu down. Kati bateekamu obuntuntu obuliruuzi bwe bamanyi nti opposition bwe banaabeerabeerawo era bajja kujja nti twataddewo embeera bwe twataddewo embeera bagenze etteeka balyetegereze. Bateekamu n'obuntuntu bwe bamanyi nti obwo bajja okulondamu ffe bajiwando bajje batuwuddiise nti tulina bye baali bataddemu bye twagamba basikemu. Bye twagamba basikemu babiteekamu ebyobusiru byabwe. Ngenda kujja mu party endala ba breaking it down ebyobusiru bye bagenda bwe bateesa bagaye nti twajjamu bino tulina bye at least tulina bye twajjamu naye nga mwebiri ebyobusiru ngenda bibabuulira mumanye nti mulabe bye bateekamu nga bakimanyi nti oba naatuuka bo bayinamu government ya Museveni eyina byeyagala byeyinamu interest biyite kati neteekamu ebyobusiru bye banaga nti opposition bateekawo embeera ne baga nti amuteeka bibeeke ebijjibwamu. Kati mumulooze nti okubeerawo kwabwe kwalimu ebibala kuba bayina bye bagamba era ne babijjamu naye nga babiteekamu intentionally nga bamanyi nti ebyo bimu kubijja okugibwamu kutusiriwalirako. Honorable Ssenyonyi ng'ogenda kummenya omutima bwe n'abalaba enkyanga mugenze mu siitingi. Bannayuganda bameka boogenda okumenya omutima ng'ekigambo kyabwe kibadde kimu temugendayo. Bano bakyatuwulira bannayuganda bano bakyatuwulira kyekigenda okufuula enjawulo ku Museveni nti abantu bakugaye munnayo Honorable Ssenyonyi gwe leader opposition temugenda nti kana ka platform kaffe mukatujjeko togenda kuba nanjawulo nabali abaga nti twayigga ensolo yaffe togenda kumala gatutwala otyo. Kati naawe kyoba ogambye bannayuganda nti wadde muŋŋambye nti sigenda naye kali kantu kaffe ogenda kuba ofaananyi bwotyo. Ogenda kuba nze tokyalina ky'oŋŋamba bye mugenda okuteesa. Togenda kuteesa nti ogenda kudictatinga wabula mugenda kuteesa ng'okimanyi olina okukkiriza mu kuteesa olina okukkiriza
ebigenda okuvaayo majority bwegamba bweti kyebegambye wetaba mu kuteesa okakasa nti mu government ya Museveni mulimu democracy nti twabakkiriza ne bajja ne bateesa nabo baagaana naye ngeri parliament munne gyetambulira ku majority bye byavaamu kati olwo kati ngera bannayuganda otugamba mbutwe kalakase kitegeeza etteeka liyisiddwa mu mateeka Museveni atunyigiririza mu mateeka and you are contributing to that. Museveni tatunyigiriza nti atukola ayita mu mateeka n'atunyigiriza ng'omuntu talina wajja kuwakanira kubanga kye mwakola mba mukikoze mu mateeka kati eryo etteeka limala okuyita bwe lityo ng'ababaka bonna baliteesaako kitegeeza okubeera nti involving yourself in that kuteesa kiteekawo etteeka naye kakata nti tuufu okubeerawo kubanga mu mwabeerawo abatono enamba yammwe neetakola kina bali abangi mumugenda bugenzi ku justifying etteeka tewali kirala naye nze ogenda kuba tokyalina kyongamba once custodifying okuva ku bantu ababaka mwenna bagenda okudifying okuva ku bantu kye babagambye mugenda kuba temukyalina kye mutugamba. Yes, I'm out.